This is what happens. Chesoni comes with a very nice story. Nilikuwa naangalia WhatsApp ya Chira, nikapata mtu amechange picha. Guys, I want you to tell me the truth. Umekufiwa. You've lost your friend. It's been a month plus. You're checking their accounts. Okay, let us say okay. Alikuwa na check account yake. Sawa, tuseme tu alikuwa na check account. So akacheck WhatsApp, akapata imechangiwa sijui from what to working. Leo tunaziweka in details, mtanisamehe, but itabidi mtanisamehe, lakini itabidi munisamehe. Hapa kuna kitu funny guys. I want us to listen and hear carefully. Mirror on the wall. Mirror, mirror on the wall. Who killed Chira? Mirror, mirror on the wall. Who killed Chira? Mr. Pirate you, Mr. Pirate you, what you gonna do when truth watchdog finds you? Mr. Pirate you, Mr. Pirate you, so what you gonna do when truth watchdog finds you? Yes, guys, let us go back to the topic of the day. What is this? Gai Baba. Okay guys, so nataka mnielewe kabisa. Na tafadhali, it will take you to reason. Kwa hivyo flower girls, uko huko Gulf, uko huko Europe, umeosha mavi ya mzee, umeosha choya Mwarabu, flower girls, ukachanganikiwa. This is not for you. Hii inahitaji watu soba. Gulf team, mwenye mko soba na mnafuatilia maneno. Wenye mko Europe na mnafuatilia maneno na mko soba, sio mashonde zinawanukia. Pay this close attention. Now, this is where it's getting interesting.
Sikia. Malfisafi uko mwanzo kabisa ana warn Prince Mwiti. Simu ya Brian Chira inafaa ipelekwe kwa DCI ikuwe investigated. Anaambia hivyo Prince Mwiti, usituzoea tumekufunika sana. Simu ya Brian Chira inafaa kupelekwa kwa DCI ikuwe investigated. Those times, mnakumbuka? Mnakumbuka? So, what does that mean? That means Malfisafi alikuwa na connect Prince Mwiti na simu ya nani? Simu ya Chira. Juu hakuna kitu kingine amesema ama akasema niaje wacheni niende. So what does that say? It only can tell us something that is very fishy, and I hope this is not what happened. It means that hata account ya Chira ikikuwa tampered, hiyo siku tulikuwa tunaona nani yako kwa simu ya Chira sahi. And it is possible Chira alikuwa na simu ya Brian Chira. Kwa nini? Because the person mwenye aliletea or mwenye alikuwa anajifanya ndiye alichukua simu ya Chira that night, it is not the person mwenye Baba Talisha alipresent. Musirukia maneno, calm down. Calm down. So that means phone inaweza kuwa ili exchange nini? Ili exchange hands. Before ako kakijana. Okay, this is it. Wale mnasema nirudie. This is Malfisafi. Burial imefanyika. Okay, tuende kwa burial. Burial imefanyika. MC Extian anakuwa pronounced guilty. MC Chris wanakuwa pronounced guilty. Kwa nini? Kwa sababu walifanya mahesabu za kudanganya watu, wakapata zile pesa, wakazirudisha. Hata zile services walisema wata offer free, hawaku offer free, walienda wakachukua ile pesa na wakagawana pesa, apparently pesa ya Rosso. Which later on, Mr. Faustin alikuja kutuambia hii pesa hata ikikuwa 850, ilikuwa 1 million. Okay? But according to Mwiti, as an observer mwenye aliattend matanga, kwake hiyo do ilikuwa less than 300,000. Kwa hivyo hawa watu waligawana mapesa. Logi, was it Gogi ama Goji ama ni Logi? Miss out the word, please. Somebody help me. I'm good, Mercy. At OG, si ndio? Mlikuwa mnaziuza huko kwa OG. Alikuwa anasema OG. Is it OG? Kogi? Malindi OG. Alikuwa anasema nyinyi ndio mlikuwa mnauzanga Mwiti kwa hiyo OG yenu. Remember, this is again Mwiti being accused by how many people? 4 people. Which means ilikuwa inaudhia watu that Mwiti is this very close to Chira than most of them. That can explain that from their side. But again, why are we attaching Prince Mwiti to this phone? Mutacheka what happened recently when the two were calling me to join them. Mutacheka, lakini that is not the time to cheka. So, Mwiti accuse MC Christian and all the people who organized that thing kukuwa wamekula pesa. Then Malfisafi comes and gives a warning to Prince Mwiti. Tumekufunika sana wewe na hata uoni. Hajasema Prince Mwiti wewe ndio ulikuwa na simu ya Chira. Hajasema hivyo. Lakini anasema aje? Indirectly anasema hivyo. Wewe ndio ulikuwa na simu ya Mwiti na hizo transactions zimefanyika, wewe ndio unajua. But what does he do? Malfisafi plays safe and says this. Wewe hiyo simu ya Brian Chira inafaa DCI wafanye investigation. Simu ya Brian Chira, DCI wanafaa wafanye investigation. What is this guy meaning? What is he meaning? What is Malfisafi meaning? And then Mwiti never answers to that. Mwiti never answers to that completely and avoids that. The only time he comes to answer about his presence was when Baba T, elewa vizuri, was when Baba T played some records and then a woman said Mwiti alikuwa present. Which means again, if we go to the money aspect of it, Mwiti alikula hizi pesa peke yake. Ama hakucheza safe, hakucheza clearly. So, ikakuwa tutamuimplicate hata yeye. Si alikuwa huko either acheze kama yeye ama tumuonyesha venye tunaweza cheza. He never answered. Okay? Now, this is where it gets even better. Sema better.
This is where it gets even much more fun. Hasa nafikiria sisi ni kila nani? So mnaonanga tu kila mtu kuni nungunungu ni mwizi, ni umbwa, pumbavu, hawezi elewa. This is what happens. Chesoni comes with a very nice story. Nilikuwa naangalia WhatsApp ya Chira, nikapata mtu amechange picture. Guys, I want you to tell me the truth. Umekufiwa. You've lost your friend. It's been a month plus. You're checking their accounts. Okay, let us say okay. Alikuwa na check account yake. Sawa, tuseme tu alikuwa na check account. So akacheck WhatsApp, akapata imechangiwa sijui from what to working. Then he comes and says ameenda kwa M-Pesa akapata profile ya huyu ya Brian Chira imechange. Okay? This is where now I'm telling you this phone exchanged hands. Imechange. Sawa? And at the end of this show, I'm sure you're going to be surprised what is coming up. So profile imechange. And now you're coming on media, unajifanya ati, walai, mi nakumbuka, hebu nionyeshe. Why should you use your mother's example? Just because your mother died, you are coming with the example to prove to us or to try to justify the act that his Chira is not supposed to be active. That is why you are bringing in the mother, the sympathy card again. Guys, wake up. Sympathy card. That a child lost their mother about many years ago, but still, this is true love. So you kept the contact of your mother. Wow. Hey, Chesoni, you loved your mom. You loved your mom so much. No, this was another sympathy card that was being played. And this is what they employ, most of them. This is what they employ, the sympathy card. So, wakati Chesoni anasema, wacha nitumie mamangu pesa na uone italeta jina ingine. Imeleta jina ingine. Mimi nimeshikana nimeshikana na mamangu off 5 years ago. Okay, you send money, it brings another different name. Good. But now this one brings a different picture, just a picture. Guys, how many accounts are using Truth Watchdog's profile right now on TikTok? How many? Does that mean that is me? No. But now, this is where Malfisafi says, Mwiti, tumekufunika sana. Tumekufunika sana. Which means and confirms and affirms that night, the so-called celebrities were present. And why they say tumekufunika sana, they know what happened. And Malfisafi is very clear. Anasema tunajua. Usione watu kama ni wajinga. Alafu, he doesn't say what Mwiti did. Further, he communicates with Mwiti directly and indirect to the masses who are listening. What 1001 Bumbumbu, they could not get the message that actually anaitwa nani? Ukijana wetu that Malfisafi conveyed to Mwiti. Mwiti, sikieni hapa, nyinyi msijui mnakuangaje watu wangu. Mbona mnakuwa kidogo na akili ndogo hivi? Sikia kitu yenye nani anasema hapa. Malfisafi. Kuna kitu anasema hapa very clearly. And this message goes direct to none other than Prince Mwiti. Alimpatia ultimatum. Mbona alimpatia ultimatum? Kama Mwiti amekosea watu heshima. That's because of gifts. Asiende kufix barua. That's my car. Iko pale. Inaoshwa. Mfaa kuja kuharibia kina MC Chira'S jina. Al travel kwa nini? Kango takataka ile ile inaitwa Sinda anasema chakula haikuwa. Kwa taka mmoja wakuje matanga tufidiwe watu 3000. Je, mkoa anataka? The people were there more than 3000. Chakula gani ingewatoza?
Msa apenda kusoma comments. Uli travel saa ngapi? Nimekupea mpaka saa moja or ni address the nation saa moja. Nimekupea mpaka saa moja or ni address the nation saa moja. Hata kama tuseme anashrab, hiyo haina shida, but this guy has communicated. Nimekupea mpaka saa moja or ni address the nation saa moja. Nimekupatia mpaka saa moja or ni address the nation saa moja. Now, swali ni hivi. Did Malfisafi ever address the nation hiyo saa moja? Nimekupatia mpaka saa moja or ni address the nation saa moja. Did Malfisafi ever convey the message that he wanted to tell the nation? Do we get something there? Unajua mnaonaga watu kama ni wajinga. Mnaonaga Malfisafi ni mjinga tu. Hajui Kiswahili, hajui Kizungu. Mnaona these guys are smart. That is why this so-called wadosi wa maju, that is why wanawabaia vehicles. That's why wanawachoose, because these guys are very smart. Wewe unazoona Kioi unamuita baby shark, sawa? Unaona Malfisafi unamuita tu pumbavu maskini fulani, sawa? Unaona muiti omba. These guys are very smart here because they convey the dirty messages clearly before your faces. You laugh off and you clap. But if you listen and listen again, these guys mean business. Muiti means business, Kioi means business, Malfisafi means business. Nyinyi tu ndio mnawaona wajinga. But real sense, nyinyi ndio wajinga, sio hawa watu. They are very clever. They are very intelligent. Trust me. So, that means, clearly, Muiti reached out to Malfisafi, right? That is why he never addressed the nation. Ni ukweli? Or what can be explained? Bana, nimesota, wacha kunipigia please. How can you explain that? He reached out and said, hey, Malfisafi ni aje hapa nimechoma bro. Manze nisamee tu, wacha hizo Malfisafi. Sasa unajua saa zingine pia meroboka. Then tukaona Muiti anapiga magoti kwa MC Chris na MC Extian. Did you see that? Did you see that? Maliza hiyo video. 15 minutes video. Endo ka watch, nimeweka kwa channel TWD official. So that means Muiti aliambiwa you must behave or you don't want to know. So Muiti had to go on his knees and he did it. And that was never conveyed. Until, is it a day ago or two? When now, Kioi again, inamaanisha mafuta ilisha, akaona, lazima ni fuel gari. Kioi came with something very important. Hata kama mnamuita mlevi, nimewambia, these guys are very intelligent. They are very smart. And in order for you to outdo them, you have to think twice faster. When they are sleeping, you have to be awake. That's why they are so much worried. So, Chesoni comes with this idea. Kuna mtu anatumia simu ya Chira. Nani anatumia simu ya Chira? Remember hapo nyuma, Chesoni ndiye amekuja akasema nini? Kuna file imefunguliwa and everything will be communicated to Shosho directly pale DCI. Now, was this guy supposed to communicate with Shosh? Line ya Chira bado inatumika na walikuwa wamesema simu imepatikana hapo Ali na Obidandela. So kama simu ilikuwa imepatikana, sinafai ipatikane na hiyo line yake ama babatalisha a handover line kama venye alikuwa amesema. We, mnafuatanga hii maneno ama mfuatili? Ndugu zangu, mbona mfuatili maneno nyinyi? Mnakuwa mazuzu kwa nini ndugu yangu? Yaani nyinyi mbona mnakuwa hivi tu? So SIM ilipatikana. But now the SIM card is being used. And who said that the SIM card should be removed from the phone? It's Baba T. So meaning that it is still in the same cycle. But Chesoni comes very clear. Protecting how many people? Peter Kioi. But them, the two of them in common, they protect one person. Who is this person they were protecting? Who's this person they were protecting? The two of them. Who? Dennis, anaitwa Dennis Indeche, Dennis Afune,
Mama yako alikaa chini akakuita indeche ya fune. I will finish with you later. Let us focus. So the two of them comes very clearly. Truth Watchdog, Peter Kioi, if you're not talking the issue to do with money, bro, when did I talk about the issue to do with money? I have never. And I warned you, if we go the money way, you will not like me. But I disagreed. It is not about the money. It is this boy appeared to have been killed rather than just a natural accident. And that has been the cause of my case. Nothing to do with money. So anasema isipokuwa do na isipokuwa kutaja majina itakuwa ni sawa. Then wakati Chesoni analeta hii picha, anakuja kutuambia Mwiti kukua. Remember already Kioi amekam na story. Mwiti you were on the site. Mwiti ulikuwa pale. But Chesoni mpaka na produce call ati nilipigia Mwiti ilikuwa tarehe 16 sijui mwezi fulani. Mwiti alikuwa Malindi. Covering what? Covering the idea that these people are the ones who are having this SIM card. But why is this SIM card so important? Why is this SIM card so important? Why do you think they have to protect this SIM card and try to point us to a different direction? Huyu mtu ndio akona hiyo SIM card. Huyu. Tafadhali watu mnisaidia kuangalia huyu ni nani. Why do you think it's so special that it has to be directed elsewhere? Tuliambiwa pesa ilikuwa 22 million. Shh. Ambia mwenzako calm down. Ambia mwenzako calm down, asinyambe. Mwambie calm down. Please tell your neighbor to calm down. Mbona una sweat? This is something. Yeah, wambie tuliza. Relax. Why is this SIM card so important? Kale Kagei kalisema Babati alikuwa anajifanya manager. Now connect the dots. And there were 22 million that was supposed to be given to Chira. A deposit of 6M was done. Okay? What if this Philippine who was paying that monies is still in communication with the dead Chira? Ngila anasema please English. Kwani am I talking Kiswahili? What if the Philippine who deposited the 6 million is in communication with the dead Chira? Number one, but it is a what if. We are not accusing anyone. Number two, what if the dead Philippine had signed a contract with one Brian Chira, and now the manager is still in communication that we have a sick person, Chira is sick, is in hospital, we need to pay the bills? What if they are demanding for the remaining, is it 22 minus 6, for the 16 million to be paid so that Chira can come and perform? What if they are demanding for that? The manager. So that we don't pay close attention to the phone that was apparently found, according to Obidandela, right? So why is the phone still active? Why is the SIM card still active? Why is it that actually, even that day, the transactions had happened on 16th? Hata kama unaweka simu mbali hivyo una scroll pole pole, haraka haraka, we can still see. We have our eyes on you, every single move. See? So that tells you, that is why Chesoni had to come in defense of Prince Mwiti. Because the person Kioi was pinning this time round down is Mwiti, to explain to people what really happened. But now, since the phone is included in the case of Malfisafi and in the case of Peter Kioi, and now here
This guy is coming to direct us wrongly, but Kioi is not moving. Kioi amekataa, hapana. Huyu jamaa ametukana mama yangu, amemwambia hivi, amemwambia vile. No. Tunastika hapa. So that means that SIM card is still in play and transactions are taking place. You will be surprised. Otherwise, how can you explain? Mimi muniambie tu, maybe I'm overthinking. It's because either that Philippine is still in communication with Chira. Because, do you remember, again this circle produced I am Chira na kama wewe si pesa huwezi nitishia, a fake one, a boy that now amenona na kwa mitandao. Do you remember? The phone iko na Joffrey Kivusa. Nilisikia watu wengine wanasema hivi. Thick mind. Tunaongelea simu ama tunaongelea SIM card? Tunaongelea simu ama tunaongelea SIM card? So if these guys are this close to Shosho, na wametunyima contacts, wametunyima details za Shosho to communicate with Shosh, then they ask themselves, why don't they forward this to the DCI? Mbona wasiende huko? Mbona Chesoni asiende DCI aseme ni aje? Mimi, rafiki yangu alikufa 2 months ago. I am really scared and worried that there is still a person who has access to his personal, you know, data. Bado anatumia simu yake na anajifanya yeye. Na hii ndio picha yake. Mbona msiende DCI? Mnakuja kuleta TikTok. Si nyinyi ndio mnatuambianga tuende DCI. Mbona pia nyinyi msifanye the same thing mnatuambia? Maji. Asante. Hiyo iko active. Unajua sorry guys. Mimi si eti so fast jasema atio. Mimi na work tu na kitu zenye hawa sasa wameka kwa media. But wewe as a close friend, you also have number ya Chira. Mimi sina number ya Chira. You have a close number of Chira. You are doing these messages. This person is active on WhatsApp. Why don't you go to the DCI? Why don't you tell Shosho hapa ndo tunaanza? Because kama huyu mtu ako na hii SIM card, probably Zelek Momanyi that night, he was not alone. But even which stupid murderer atakuua alafu enda atumie SIM card yako? Thank you so much Gloria. Kuna msema nitumie 200 bob. Imagine how stupid you can be. I am a thief. I have come and I want to choma you. Come here. Boom, boom. Tell me your PIN. Tell me your profile picture. Profile picture. Tell me your WhatsApp details. I have your details. Now you can die. I am using your details. Which fool? What's your name? Jadala. Nauliza, what is my name? Jadala. Moderators, can you please pin my name here? My name is Anthony. My name is Anthony.
Let me pin for you. Let me respond to you myself. That's my name. That's my name. So, hawa wenye walichukua hii SIM card ndio ifikie huyu mtu mwenye hata tujui ni nani. Which I think it's just like any other profile out there. Mtu anachukua profile ya mtu, anajua haka nika weakling, akawezi respond, alafu anaweka pale, inakuwa ujamaa.